Hello, everyone. Hello, everyone. How in the world is everybody doing? I hope everything is well, and I wish you all the best. I'm about to start our program for tonight. I'll be back in a minute. Okay, so let's hear some music before I start. Mon âme, Seigneur, ouvre tes ruisseaux, et la soif du Dieu vivant, et ses cris en le suivant. Mon Dieu, qu'on se resserre, que mes yeux verront ta face. Once again, this is your servant, Dr. Jean Daniel Francois, and I have the distinguished privilege at this moment to speak to you from Gospel Total Ministry. You've heard about Gospel Total Ministry, and I'm sure you are one of the fans, and I'm very happy to greet you. If you're listening for the first time, well, our program starts usually Saturday morning at 8:30, Monday night at 7, Thursday night at 7, Friday night at 7, and this week is a special week. So we will have some special program like Friday night. We will have 7 to 8 prayer, 8 to 9, Kite Bibla Pale, and Saturday night after service in the morning, 8:30. At night at 7 to 8, I will be leading a service, a prayer service, as a thanksgiving, as a way to thank the Lord for allowing us to cross over a new year and for all that He's done for us up to now, and for all the plans, good plans He has for us in the future. Tonight is a special night because I would like to speak about something that everyone or almost everyone is interested in. So, are we ready to go? Let's go. Okay. Tonight, the subject is how to avoid weight gain during the holiday season, how to stay fit even past the holiday season. All of us, we love holidays. It's a time to unwind, to get together with families, friends, and to have a good time. It is also the time of the year when we are completely surrounded with delicious foods, endless supply of holiday treats. According to research, this type of holiday is also known to be associated with gaining a few pounds. This is why Gospel Total Ministry deems it necessary to propose a few tips and tricks to keep the weight under control while enjoying life. Are we together? Let's start by mentioning a few facts about appetite, eating, and weight gain. As you already know, and as I keep repeating, life is short, very short. Its quality is at least as valuable as its quantity. But resources are limited. So we need to be wise and bright to make the most
out of what the Lord has given us. Early in life, we need to know our priority. We need to be disciplined, and we need to be a fighter. Fighter comes and goes. We get punches, we give punches. We try to give as many as we can and limited the one we're receiving. There is no time to waste. We can't afford to ask permission to start all over. There is no such thing. This is valid in various domains of life. Regarding eating and health, we need to know a few basic things. Ready? First, in the beginning of time, food was scarce. Can rarely find anything to eat for the ancestors, we mean the cavemen. At that time, agriculture was not yet invented, and therefore, food was not readily available on every street corner. You had to hunt, go run after the animal, and if you ever catch one, you kill it in order to be able to eat. And if my ancestors, is the cavemen, had the chance to kill an animal or find a food tree, they quickly rushed to eat everything because they didn't know when they would have the chance to eat the next time. They had to make some preservations because it was a question of survival. So they were always looking for food. And when food comes, oh my God, you'd be surprised. But things have changed. Things have changed. We have food everywhere. Yet we conserve the same mechanism. We keep the same mechanism that we inherited from our ancestors. What do you mean? Do we mean by that? Food is not scarce nowadays. If we are hungry, if we just think about foods, you think about foods, you just look in the kitchen. Just open the fridge. Go to the next door grocery store. We have plenty of food available to eat. How many of us are willing to confess that when at home we tend to eat more every now and then? Open the fridge, get something. We open the fridge for snack almost every time. I'm talking about myself, can confess. Before, we used to keep the survival mechanism because food was rare. But nowadays, even though food is readily available, we still keep the same habit ingrained in our system. And you know what the result is. A lot of us, we eat not because we need to, but because we see the food, we think about food, we smell the food, and we want to eat. And a lot of us are therefore overweight or obese. Let me point out food is not the only reason to gain weight. There are other factors. Okay? If we want to avoid snacking, we must remember that our craving really is only a survival mechanism invented by our brain from the ancestors centuries ago. So we need self control. Otherwise, we will be eating even when we are not really hungry. How many times have we eaten without really being hungry? Several studies reveal during holidays in general, anytime you have free time, people tend to gain weight because everything goes around food. Holiday lunches, you have parties, office parties, you have church parties, you have friends parties, you have neighbors parties, enemies parties. Everybody is throwing a party, and everyone wants you to come to the party. So number two, that the weight gain tend to accumulate, and as we gain weight, as we accumulate those weights, what happens?
So we first we are overweight, then we become obese. And when we are obese, we are what? Vulnerable to have diseases and premature death. Overweight, obese, sick, and die. Weight gain is not uniquely linked to diet, as I said before. There are other factors that can also contribute to obesity. Active steps need to be taken to lead to weight loss and other health benefits. Scientists agree. They agree that controlling quantity and quality of food intake can make a difference. Personally, I got to tell you, I wrote two books about weight, diet, and health. One is called Goodbye Obesity, and the other one is Your Health at Your Fingertips. They are all available at Amazon, and I'm not advertising for them, but I think that would be helpful for you if you want to lose weight. Anyway, at this time, we want to mention 10 steps. Are you ready with me? Are you ready for me? 10 steps to take in order to avoid gaining more weight during the holiday season. Simple step. Number one, let me go for a general rule. As a general principle, to live by, we must have a meal schedule daily. What did I say? You got to have a meal schedule daily. Need to have had a way of eating daily in your life. When you have breakfast, when to have lunch, if you have lunch, and when to eat dinner. The new trend nowadays is 2 meals a day recommended, but avoid eating after 6 or 7 p.m. Never miss breakfast. A lot of people are telling me, oh, and I wake up, I'm not hungry. I don't care. You need to eat your breakfast, doctor's order. Your system needs breakfast. A good breakfast, a light lunch, and make sure you eat before 6 or 7. And don't go to bed right away. Okay? You've heard that before. 2 meals a day is a new trend, and never skip a meal. Nothing taken all day. Just a little cup of coffee in the morning, then you don't take anything all day. What you doing to your system? What are you doing to your system? The whole system is saying, "Where is the food? Where is the food? Well, there is starvation. Let's save whatever we get." At the same time, your liver is trying to. It's like, how would I say that? It's like you had a lot of ice, and once the heat comes and the ice is melting, that's what's happening to your whole system. The glucagon, the liver, whatever it has, the pancreas, everything is working overtime to find out what's going on. And next time you eat, what does it do? Remember, we had starving today? Let's save some more. So you get storage, and accumulating of storage will get you obese. So you should not skip eating. Yes. You don't eat all day, just a little cup of coffee in the morning. And when the night come, when you come at home night, honey, I'm home. And you sit there, and honey is very happy to give you meals. You eat, you eat, you eat. You take, if you are Haitian like me, you tend to get a big glass, a big cup of juice after the meal. Then what do you do next? You take a shower, you go to bed. That's not good. That's a death sentence. That's a sentence for you to become more like me, obese, big belly, high blood pressure, diabetic, high cholesterol, arthritis, and coronary artery disease, and stroke. You don't want that. No, no, and no.
Starving yourself all day with uncomfortable hunger will make you overeat at night, and your system may develop a pattern that makes you gain weight instead of losing it. You hear people say, "Mbama, I didn't eat anything." Yeah, you're right. That's why you're getting obese because you don't eat properly. Number two, little B. I did number one. I'm still at number one. Do not negotiate your hours of sleep. Today I'm talking doctor's order. I don't want to hear any excuses. Do not negotiate your hours of sleep. You know I love you, right? Tough love. Tough love, right? Don't negotiate your hours of sleep. What do I mean by that? Don't You were supposed to go to bed at 9, at 10. All the great guys go to bed at 10. All the great guys. Name all the guys who make fortune. They go to bed at 10. They wake up by 5 o'clock. That's the best time for bright people. Okay? So you know what time I go to bed, right? I wish. Anyway, so make it a habit to go to bed on time, have a regular hour to go to bed, and a regular hour to wake up. Even if you're not working, even if you retire, keep the good habit going. Don't stay in bed all day. No, no, no. Unless you had a C-section, you had a surgery in the back, they say you have to stay in bed. Otherwise, you should stand up and do something. No, let's go. You got to make it a habit of exercising daily. Avoid drinking alcohol and no smoking. Drink sufficient amount of water, we mean 6 to 8 glasses of water. Learn to manage stress. Learn to manage stress and be financially responsible. Because if you're not financially responsible, this kind of stress will kill you, my dear. Oh no. If you can't manage your finance will create a lot of stress. Okay? And let go of people who are bugging you. Let go of them. Adopt a positive attitude. Avoid being toxic, miserable. Don't be a drama queen. Don't be a drama king. Take life as it comes and go easy. No need to procrastinate. No need to hold grudges. Practice spirituality. I didn't say to become Protestant, Catholic, Adventist, whatever. I just said practice spirituality. That means have a relationship with a higher being, with a superpower that will be good for your health, that will be part of hygiene of life, a daily discipline. Holidays come along, have a pre-plan, have a plan, have a post-plan, and weigh yourself before going to the parties. Holidays are coming, you got to have a plan. What am I going to do for the holidays? How many people are going to invite me? How many of them I'm going to say no to? How many of them I'm going to say yes? And when I go there, don't go with my both hands trying like a freeloader. You know what I mean? You have to go with something that's free of charge. Anyway, okay? So you ready to come have a pre-plan, what you're going to do before, what you're going to do during the thing, and what you're going to do after that. Okay? So we've speaking about all this. Next thing we need to know is if you are so particular, so concerned about your weight, don't stress yourself about weight because that could backfire. That could make you depressed. That could make you anxious. You don't need that. Number two, so the first one was a preliminary. Have a pattern of life that will keep you going. Number two, you need to give yourself permission to enjoy a meal once in a while respecting certain boundaries. Can't be a slave under stress all the time while eating something and feeling guilty. Oh, I'm gonna get fat. No, 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 do that to me. All of you, all of us are social beings. We are sociable.
When we go, we unwind, we feel good about ourselves. Don't feel guilty about it. Just set realistic goals, set realistic boundaries. Number four, avoid tasting all the varieties, all the strange, unknown dish presented in front of you. Everything that passes by, oh, let me take this, oh, let me take this. No, 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 no. Limit yourself to a few things you want to taste. Don't taste the whole varieties. Be mindful while eating and control the portion size taken or put in your plate. Number four, beware of entries, appetizers, food varieties that could kill you. Some people, every entry they find, they want to any appetizer that passes by, they want one. Oh, so this is good. Let me have another one. Give me a break. When you do that, you're adding calories to your system, and you're going to be because don't forget, a pile of little things wind up being a big thing. Okay? You don't have to eat everything you see that's available. Beware of food loaded with calories. By now, you should know that mashed potatoes with mayo and this and that is loaded with calories. You got to be careful with this. You take three three spoonful of mashed potatoes. You take rice. You take beans. You take a meat. You take everything. No salads, no vegetables. Come on. You know what's going to happen to you. Drink some water before and you drink some water before you come, or before when you come in, you drink some water first. That would be good for you because it makes you give you a little sensation of satiety, sensation of a little you feel in that way. Take salad and vegetable first. All this going to help you to decrease the amount of food you're going to intake. Start with some salad or veggies, include protein and fibers. Number five, have the courage to say no. No, not don't be nasty. Oh no, no, thank you. I can pass from this. You don't have to be nasty. Okay? In a nice way, when they keep passing with different offers of food and drinks, be kind enough to say no. Do not let the food be a means of consolation. Oh, I'm so depressed. The holiday comes as I review my life. Oh, I haven't done anything. I was supposed to go to college. I was supposed to finish. I didn't finish. Blah blah blah. Now I'm the party. Oh. If things are bad, I don't care anymore. Let me eat all the place. No. Don't do this to yourself. Okay? Hello. Food should not be. Let me say should not be your means of consolation, of comfort, for nostalgia. Your boyfriend left you. You were at that party last year. You was with me. Now she left me. The girlfriend left me. Tell your life. It's her loss. If your loss, if her loss or his loss, you get someone better. You deserve better. So don't lose sleep over him or over her. No. Don't do that to yourself. Okay? Don't do that to yourself. Then after you do all this, then when you go home, "Oh, why did I eat so much? Oh, I feel guilty. I feel so bad. No. Self control, please. Self control. Self control. Number six, sit away from where all the foods are gathered to avoid temptation. The big table is right here with all the foods. They keep bringing food, more varieties, more diversities. And you're sitting right here. Each one that comes, you want to take a look, you want to take a bite, you want to taste. Don't do that. Stay all the way far away. Stay far away so you won't be tempted. Avoid being the first online. Oh, you first. You, 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 you. Some of them, some people, have you ever seen that? They take everything on the plate, put on their plates.
They're not going to eat that. Most of the food is going to go to the garbage. Why you do this? Control yourself, my friend. I know this one looks good, but control, self-control, self-control. I know. I'm so proud of you. Self-control. Okay? Eat slowly. You are not in a contest to see who is fastest. No, no, that's not the thing. You take your time. You take a little piece of carrot, you slowly, and I've never tasted such a big, great piece of carrot. What they used to say? What is what is the menu? What is the formula for this carrot? It tastes so good. Give me a break, okay? Eat slowly while interacting with others. You eat slow. How are you? You talk. Some people, they're talking to them. How is your father? Oh, fine. How is your mother? Fine. How is your sister? He died. No, no, no. Make a sentence. Take your time to make a full sentence. That way you will eat slower and you will take less food. You understand the trick? Okay? And if you cannot resist, you stand up, you take a walk around, you go by the table. Hi, so and so, I'm Jean Daniel Francois. Okay? What do you do for a living? No, I'm around. You don't have to tell people all your business. You tell them you I'm a doctor. Oh, doc, by the way, I have this. You see this? What do you think of this? Never say I'm a doctor. You are a pastor. Oh, pastor, can you pray for me? Here's my daughter here. Come, daughter. Come, pastor, pray for her. She's terrible. Please don't do that. Okay? All right. More emphasis on interacting, on conversing, on conversation, on dialogue than eating. You didn't come there to eat. Remember, the main reason of the gathering, likely you have foods at home, right? So it's not to eat. You are at the party to enjoy the company of loved ones and friends. So do not put the emphasis to focus on the food. Avoid the idea of making sure you taste everything that is served. Because with a lot of varieties, there's some of a lot of little varieties here and there. Why not to be a lot of foods and calories? Number 8, beware of quantity of drinks and number of desserts. If you have a hard time limiting your food intake or your drink, take a walk, go to other tables. Avoid saying to yourself, I'm here to eat. I don't want the food to be wasted. You are not there for that. Just enjoy the gathering. That's why you are there for. That's what you are there for, to enjoy the gathering, to get along with friends. Don't be obsessed about the idea that anything will get you fat. Don't panic. Get a life. Number 10, have a plan before going to the party. I'm going there for 2 hours, 4 hours. Don't starve before going in. No laxative before going in. Don't you know, take a purge yourself before we go. No, have a plan after the parties to return to your base. The bottom line is, after weeks, months of hard work, it's okay to share a few occasions to relax. You deserve a time to unwind with parents, kids, partners, and friends. Give yourself such a permission. You just need to remember your ultimate goal. Keep your weight under control to remain healthy and be happy. After all, life is short. Enjoy the moments without going wild. That's all I can say for today. And now I am about to speak to my friends in Creole and Creole French. Okay? So next time I say more, I have to do a session on obesity, but today was about how to stay healthy during your holiday, how to avoid gaining weight. Okay? So I said, keep to your meal routines, exercise, all this good stuff. I will see you in a few. Okay? Well, and
Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonjour. Je vous aime tous et je vous présente mes salutations et mes vœux les meilleurs vers la fin de l'année, comme vous le savez, parce que tout le monde est dans l'ambiance festive. C'est le moment pour les familles et les amis venus de partout pour se rencontrer. Beaucoup se rassemblent pour célébrer toutes les occasions manquées au cours de l'année quand ils étaient absorbés par toutes sortes de besoins. Ainsi, il y a de la joie, il y a du bonheur, il y a mon excité, plus haut les amis, plus haut maman, papa, frère, petit, oh, my grandkids. Oh, that's a good time to see them if you can. Vous comprenez? Il y a de la joie, il y a de la joie. On veut revivre les beaux moments d'antan. Donc, eux s'apprêtent à faire leur adieu à l'année qui décline et avec de grandes anticipations veulent saluer la nouvelle année. Évidemment, les célébrations ça incluent des fêtes. Manger à gogo, boire et profiter du moment, c'est aussi l'époque des étrennes. Et en pile, nous avons souhaité que Père Noël Cabano 11 étrennes côté la couper appétit nous ou bien la empêcher nous prendre poids. Moi, c'est plus gros étrennes dans mais les chaque coup de fête ça pour Papa Noël, tonton Noël, retirer appétit moins ou bien empêcher me prendre poids. Je préféré empêcher de prendre poids. Manger, red, vendre de boutonner, même pas prendre poids. Mais ça, beaucoup j'en arrivé, malheureusement, mais c'est toujours mon souhait. OK? Mesdames, messieurs, la vie est courte. Nous savons déjà, il faut parfois se détendre, fêter un peu pour oublier tant de mauvais moments, les difficultés de la vie. Donc, on dit, vive le Saint-Sylvestre, c'est-à-dire, vive la fin de l'année, la Saint-Sylvestre, elle dit la fête de Saint-Sylvestre. Whatever. Presque partout dans le monde, le passage à la nouvelle année est célébré, feux d'artifice, cloches, pétards, fanal, rassemblement, machin pâté, tout le monde change par ça. Lors de fêtes privées en famille ou entre amis, un repas de fête en soirée, réveillon, musique, boisson, tard dans la nuit, à minuit, 31 décembre, tradition veut qu'on change de jour, on passe à l'année suivante. C'est pas vraiment c'est la défaite, mais c'est comme ça le fait. C'est l'occasion d'adresser ses vœux de bonne année, bonne santé aux personnes avec qui on se trouve. Mais la tradition, c'est aussi l'occasion de manger, bien boire, amuser, clairer à couler. C'est comme ça va y Cependant, on doit aussi tenir compte de son poids. Les statistiques ont révélé que rares sont ceux qui n'accumulent pas de grammes, voire des kilos pendant ces fêtes. Voilà pourquoi Gospel Total Ministry et votre serviteur, moi on a jugé bon, opportun de vous signaler certains états à prendre pour éviter de gagner du poids en ces occasions. Ou pas d'arrêter entrer dans la fête là, et l'air pour sortir, c'est démonter, obligé de démonter la fête là pour cabasser. Ou pas d'arrêter ça du tout. Tellement manger, tellement prendre, mettre dans la poche pour aller à la caille, ou pas cabasser. Non, on va laisser arriver du tout. On va laisser arriver du tout. Nous songez, un bon petit blague rapide au presto, songeons flâneur. Maintenant, on des jeunes Simone, les allons fait plaisir, c'est prendre gâteau, ou bien prendre code dans le mariage là, et puis à la veille. Et puis, flâneur aller dans une là-dedans, il prend code dans le mettre le sachet pour aller prendre la sortie, une nan dit non, on va finir. Il ouvre veste, il prend sauce code dans, il a quelle la poche li. Il vide toute sauce qu'on a dans la poche, il dit maintenant, où qu'à aller? C'est bon, belle leçon pour apprendre. Maintenant, blague de côté. Comment on est capable de régler les affaires lors aller dans fête, dans fin d'année, parce qu'il y a plusieurs là-dedans? Eh bien, il y a des règles préliminaires pour une hygiène de vie universelle, il faut qu'il y ait des objectifs de la vie. Il faut veiller formation à tous égards pour capable évoluer dans la vie, pour être bon pour tout rapport comme une personne équilibrée. C'est très important. Ça veut dire qu'on discipline de vie. On l'heure pour lever,
Ou qu'on l'heure pour aller coucher. OK? Ou qu'on l'heure pour manger, ou qu'on l'heure pour travail. Vous avez une discipline de vie. Ou pas capter l'heure lever. Qui va faire ça? 3 heures du matin, tu m'as beaucoup dormi. Ça ne va pas là. Il faut prendre l'habitude de faire de l'exercice quotidiennement, éviter de boire de l'alcool et pas fumer. Et boire en quantité suffisante d'eau, apprendre à gérer le stress, être financièrement responsable, adopter une attitude positive. Pas une personne toxique, on peine les necks, on pongongon, pas bas mon problème. Pas empoisonner l'autre monde, pas misérable, pas un drama queen ou un drama king. OK? Pratiquer la spiritualité, ça fait partie de l'hygiène de vie, discipline quotidienne. C'est-à-dire, ou gagner en relation avec l'être supérieur. Maintenant, on va en fait, est-ce qu'on a un principe général à respecter concernant la nourriture? Il faut un protocole nutritif pour vivre ou un horaire de repas quotidien. Donc, le pour manger, pour prendre déjeuner, pour prendre lunch, pour dîner. Nouvelle tendance là qu'il y a, c'est pour manger 2 fois par jour. Pas manger après 18 heures, après 6 heures, à éviter. Pas jamais manquer déjeuner. Pas sauter repas. Parce que toute journée, ou faire le pas manger rien, les à se arriver, pas rien passer qu'à prêter. Ou pas besoin de ça. Affamer toute la journée avec une faim inconfortable, ça vous fera trop manger la nuit et votre système peut développer un schéma qui vous fait prendre du poids au lieu d'en perdre. Manger sainement, diète balancée, incorporer des aliments qui soient plus sains ou plus intéressants en termes nutritionnels. Légumes, légumineuses, fruits, noix, amandes, bonnes graisses. Voilà donc en voilà quelques règles générales pour la vie. Maintenant, pour éviter de prendre poids dans les agapes, les réveillants, autres activités festives qui généralement incluent manger et boire, notre réveillon, on va dire réveillon, réveillon. Dans la culture, nous, depuis nous rencontrer, il faut flatter ses palais. Depuis vous rencontrer, il faut que vous pour manger. Tout gros travail qui a passé, toujours que tu manges là-dedans. Si on va instinctivement grignoter ça et là, sans nous pas nous va faire. Système régulateur de l'appétit est manipulable. Ça veut dire que même l'on pas besoin de manger, sous décider de manger, on a une place pour fouiller manger. Donc, il faut gagner un moyen pour capable faire réserve, pour capable contrôler. Donc, tout ton bral, non, en fait, c'est pour qu'on ait ou qu'on essaye de faire pour aller, qui est-ce pour aller, et comment on va le faire pour manger léger sans ou pas consommer trop de bagailles. Deuxièmement, boire suffisamment d'eau, continuer à faire de l'exercice au quotidien. Troisièmement, on conscient de tout ce qu'on prend, de tout ce qu'on mettait dans le plateau. Combien de calories, qui qualité, qui quantité, et puis ou faire ou manger un fois, ou pour manger un fois, et pour pas chiter à côté buffet à fait là. Côté table manger à pour que chaque fois qu'on nouvelle assiette qui vient, un nouveau plat qui vient, ou besoin de goûter tout. Non, évitez ça. Faites attention aux variétés et résister à l'impulsion d'avoir un petit peu de chaque plat. Apprendre à manger lentement, c'est pour un concours qu'a fait pour qui est-ce qui mange plus vite. Faites attention à ça, apéritif, amuse-gueule, en grignotant toute la journée, pendant toute séance là, ou on t'y à manger. Si vous besoin grignoter carottes, grignoter laitue, grignoter concombre, mais gros manger, il y a bao, il y a fond malade. Résister l'alcool, les boissons gazeuses, éviter de fumer. Cela la permission d'être heureux, d'apprécier un plat sans pas besoin de manger trop. Ge courage pour dire non gentiment et résister les offres. Et après, il y a des gens même, Dieu, ce sont des saboteurs. Moun vini, il pas jamais soucieux de poiler. Les vini, la servi, on dirait c'est ou même li vin persécuter. Chaque plat li ba li vin devant pour l'offrir. Ou est pomme de terre habitude, ou quoi c'est bon, c'est moi qui fais. C'est coupé de. Ou macaroni ça, wow!
Pourquoi chambre macaroni? Ouais, ti sauce noire ça. Wow, belle bagaille, belle bagaille. Pas occupé yo. Dis arrière de moi dans cœur. Changer pour qui ça ou là pour faut t'y amuser ou pour tout détendre. Ou pas là comme département sanitation pour empêcher manger gaspiller. Donc tout manger qui vient de plus, c'est pour prendre. Non, non, ou pas là pour ça. À qui doit faire ça pour ça. OK? Planifier de manger léger les jours qui précèdent ces banquets. Ou pas le banquet, ou le réveillon, ou le buffet, eh bien, faites des plans pour éviter manger trop pendant ce maintenant pour l'arrivée, pour pas déjà tout prendre poids depuis la caravane en fait là. OK? Et puis, on va détoxification après les fêtes. C'est très important. Faut qu'on ait qui l'a aller, avec qui nous aller, qui l'a retourner et ça doit faire avant et après. 10 conseils pour gestion du poids, mais yo, gardez votre routine de repas. Qu'on l'ait pour manger, qu'on l'ait pour pas manger. Manger à peu près aux mêmes heures chaque jour. Manger une diète balancée. Deuxièmement, optez pour une alimentation réduite en matière grasse. Réduit cholestérol, réduit qui remplit graisse, remplit sauce. Troisièmement, choisis aliments faibles en gras lorsque cela est possible. Quatrièmement, faites de l'exercice. Visez à peu près, d'après Harvard School, 10 000 pas par jour, sont capables, ou autour de ça, sont capables. Emporter en collation saine, on le dit, sous pour manger, sous pour le travail à manger, des bagages pour porter, pas porter bagages qui pour bon problème, faut dormir dans le travail à de manger. Choisis des fruits frais, du yogourt hypocalorique qui a moins de calories au lieu pour prendre chaque chocolat et ice cream, bah, ça, gâteau, bah, ça pas aider et pour perdre du poids. Regardez les étiquettes, regardez combien de calories vous gagnez pour capable en matière grasse. Faites attention à vos portions, soit prend combien, qui qualité plate ou prend et qui soit mis dans plate là. OK? Pas charger assiette, pas charger assiette en pilon bon marché manger dans l'assiette là. Non, réfléchis 2 fois, 3 fois, 4 fois avant de prendre deuxième assiette. Est-ce que vous entendez? Tenez-vous debout le plus souvent. On doit manger, il faut camper, il faut marcher. Levez-vous 10 minutes toutes les heures pour capable circuler manger. Est-ce que vous comprenez? Pas oublier, me dit nous ça déjà. Habitué dit nous ça déjà. Nous connaissons couler réfléchir toute la journée, 8 heures, 10 heures par jour. C'est comme si tu as fumé. En sorte que faut capable, faut camper, faut marcher toutes les heures. Pensez à vos boissons. Choisissez boire de l'eau, des boissons sans calories, limitez l'alcool. Concentrez-vous sur l'alimentation. Ralentissez, ne mangez pas devant la télé ou en déplacement. On va manger, ou je t'ai devant la télé, ouais, moi, je vais manger, on va mettre, on va mettre, on va mettre, on va gagner, ouais, bébé, et pourquoi moi, je vais manger? Non, non. N'oubliez pas de manger au moins 5 portions de fruits et de légumes chaque jour. OK? Lorsque vous mangez toute bagage dans toute fête là, vous obligez de penser à un petit détox. Parce que pour être en forme, pour maintenir poids supplémentaire, pour éliminer poids supplémentaire, sur une longue période, ça m'a donné une nouvelle approche. Pas comme un régime temporaire pendant des jours, des semaines ou des mois, mais on approche un changement de style de vie. Ou développer habitudes saines, non basées sur la privation, côté restriction calorique ou interdiction, mais plutôt sur un changement de comportement pour la durée de la vie. Afin de parler de diète, dès vous dites diète, tout le monde estomaqué. Tout le monde connaît son a fait pour quelques jours. Non, non. Ou qu'ils ont ajouté, adopté un style de vie. Vous connaissez, ou à contrôler mon jour. On va supposer, l'enlever à table, vous supposez, comme disait l'écrivain Ellen G. White, vous supposez lever avec envie de manger encore. On pas manger toute bagarre là. Et des choix à faire, on va choisir ça bon pour vous. Faut remettre tout. Faut remettre en santé, en bonne santé, en forme.
Et changement progressif qu'a fait là est soutenu à entraîner une stabilisation et un contrôle du poids sans pression, sans panique, sans stress. D'après un régime alimentaire de la clinique, le Mayo Clinique, il faut dérouler perdre du poids, son va faire en deux phases principales. Première phase là, on va perdre du poids avec un régime alimentaire. Mais le régime alimentaire, pas là, c'est pour une piscine qui gagne de l'eau, même carreau, bien eaux bandées, et pour plonger tête en bas, tête d'abord, et puis ça le passe, le passe. Non, non, non. Ou concentrer sur toute mauvaise habitude ou gagner, et vous devez débarrasser de yo lentement. Ma bon, 5 exemples. 5 exemples de mauvaises habitudes que nous généralement gagnons. Premier bagage, mauvaise habitude que nous toutes nous gagnons, y compris votre serviteur, nous consommer trop de sucre. Manger sans sucre. Bien sûr, plus ça nous fait. Nous boire soda, nous manger ice cream, nous boire ice cream, nous manger gâteau. Hein? Tout bagage ça, nous râle, n'importe qui ken bagay, un petit ken tout petit, ouais, il y a 34 calories. Les amis, trop calories, trop sucre. Nous avons l'habitude de nous sauter, manger. Nous ne pas manger à des heures régulières. Nous prenons une petite tasse de café et puis nous ne pas manger même pour journée. Hein. C'est à souhait, avant d'aller dormir, nous manger et puis nous coucher. Nous aimons sacrifier sommeil, nous. Nous aimons boire jus au lieu de boire de l'eau. Boire jus ou bien boire lait au lieu de boire de l'eau. Pareil, ça, ce sont de mauvaises habitudes. On va être comme ça. Donc, l'on a besoin de réformer vie ou commencer pour une petite mesure. T'aimes pas prendre sucre en dehors de ça que nous manger. Allez, tout manger rien sucre. On essaye pas boire jus sucré, pas que ça encore. Pas acheter la caille, pas acheter soda, prendre de l'eau seulement. On boit 2 semaines. Font pour engagement avec pendant 2 semaines. Pas consommer sucre du tout, du tout. Elle dit, pas prendre crème, pas prendre gâteau, pas prendre bonbon, pas prendre soda, pas prendre thé avec sucre, pas prendre rien. Elle aime du sucre, la miel là dans tout. Pas prendre rien de sucre. Elle ne veut dire que sous diabétique, sucre va monter. Non, elle va dire non. On l'autre mécanisme. Mais sucre là, a fort prendre poids. Donc, si vous ne prenez pas sucre du tout pour 2 semaines, on va saisir ouais, que on se sent plus léger. Et si tu prends poids avant, on va avoir une différence. Ne serait-ce que pour quelques grammes. Croyez-moi, pas sauter manger. Manger à des heures régulières, mais des portions qui sont appropriées. Que les les a manger, ils pas jouer, ils pas plaisanter à manger. Non, non, non. Faut plaisanter à manger. Ou pas qu'à prendre trop manger. Ou pas qu'à prendre manger parce qu'on pas voulu manger à perdu. Non, non, non. Manger pour santé. Pas quitter santé dégénérer à cause de manger. Et pas oublier, your life is in your plate. Si vous mangez, même manger ça toujours. Manger, ou mourir, il y a pas de manger à toujours là. S'il vous plaît, contrôlez. Oh, en Haïti, je ne pas manger, qu'il y a ici, m'a manger. En Haïti, pas de sauce, qu'il y a, pour me mettre ça. On ne peut pas me dire, vous dit, et 2 jours à vivre, j'ai quitté manger. Chaque jour qui j'ai 2 jours à passer. Ou bien 2 jours à vivre, on va aller faire 2 jours à souffrance. On va aller faire 2 jours quand on coco bonbon. On va aller faire 2 jours quand on pas ouais. Quand on coupe pied ou quand on dans de la 6. Si ça arrive, c'est pas faute. Mais il faut qu'à faire tout ça dépend de vous. Est-ce que vous comprenez? Et une chose qui dépend de vous, c'est ça on va manger. Quantité on va manger, qualité on va manger. Tenez, moun qui est intellectuel, moun qui est instruit, qui est connaissance, a dit, si je pas de viande, je ne pas manger. What? What? Bon, sans l'autre session. Pas sauter repas,
pas sacrifier sommeil, ont des heures régulières de sommeil, 6 à 8 heures de sommeil, ou 8 verres d'eau par jour. À ces phases premières. L'OICX fait ça, qu'il y a ou ouais bénéfice là, ou plus disposé pour passer dans la phase 2. Phase 2 pas rien, non? Seulement, on va mettre en pratique ce que tu as fait dans la phase première là, qu'il y a qu'on a collecté, collectionner, contacter, pratiquer les bonnes habitudes avec des attentes beaucoup plus lâches. Ou pression sur cap du bord. Non, on va avoir pression ça. On fait exercice régulièrement. OK? Conseil de les eat right.org. Sous besoin de qui pour manger et vous faire exercice que body and spirit ou quand je viens de bien.com, bien et station. OK? M'pas quoi m'ka dit davantage et m'davant parler de détox, m'a peut-être pour faire ça, mais ça m'capable de nous pour détox, c'est pour nous capable et boire de l'eau. Là, finalement, aller dans toute fête ça yo pour détoxifier, il y a des gens qui prennent des laxatifs yo, ça être de magnésia, tout pareil même avec ça yo, ou là finalement là détoxifier, prend un pile d'eau, boire un pile d'eau, un pile d'eau, un pile d'eau et puis manger légumes 5 portions de légumes, 4 portions de fruits, 3 portions haricots, 3 portions de grains entiers, manger noix, manger graines pour leur bonne teneur en graisse insaturée. Soyez conscient de tout ce que vous consommez tout au long de la journée. Vous va manger, tchap, tout partout. Tout le monde qui peut manger, ou pour le monde qui peut goûter, c'est où? Mettez escampe sous. Mettez escampe sous. Pas quitter à faire coucou à manger et puis manger pour des vents. Non, non. C'est vous qui contrôlez manger. Les aliments végétaux sont excellents pour détoxifier le corps et favoriser la perte de poids. Certains sont encore plus puissants que d'autres. Les betteraves sont riches en vitamine B, magnésium, fer et potassium, ainsi qu'en glycine, qui protègent le foie et qui aident à éliminer les toxines. Les chercheurs ont également découvert que le jus de betterave améliore les performances sportives tout en permettant aux muscles d'utiliser l'oxygène plus efficacement. Haricots, pois, grains entiers, tout ça bien. Il contient les 9 acides aminés essentiels qui considérés comme protéines complètes. Les haricots, les pois chiches, les lentilles, tout ça, et d'eau, bagaille. OK, brocoli, chou-fleur, chou frisé, chou de Bruxelles, chou et les feuilles de moutarde sont tous partis de la famille des crucifères qui est d'eau à perdre du poids, à détoxifier. Ou vitamine C, riche en vitamine C, son nutriment connu pour ses propriétés nettoyantes et sa capacité éclairante. Et puis faire exercice, dormir, boire de l'eau. Les amis, l'homme fini en sorte que c'est que partie remise. M'espérer que moi faire un petit travail qui est capable d'aider nous. Je remercie Supermom qui au moins un commentaire. Les autres regardent sans dire mot. Je suis un orphelin abandonné au beau milieu d'un désert. Et je ne suis pas Jean-Baptiste. Bien-aimé, merci pour tout ça nous tendez. M'espère la mettre en pratique. Et rendez-vous à la semaine, ça, comme on dit, cette dernière semaine pour l'année, n'a bien et probablement, n'a bien et shalom chez nous jeudi, n'a bien prière vendredi et qui te bien parlé. Samedi matin, n'a bien prédication avec docteur Carlin Holland Bruno. Et puis samedi après-midi, à 3h30, mon programme, moins qu'à radio diffusé pour l'autre monde. Donc, si nous inscrivons depuis le programme, nous connaissons. Et ensuite, samedi soir, de 7h à 8h, je vais diriger 1 heure de prière. 1 heure de temps, Jésus m'a dit, et toute journée nous va bénir. Si nous acceptons faire ça, les commenter, nous pas boncher, nous pas tomber, juste là, il va venir. Afin de chanter, pour nous pas dire, me faroucher.
Donc, s'il vous plaît, mes bien-aimés, ça a été un plaisir. Aidez-nous, nous souhaiter que bon Dieu a marché avec nous pendant toute la nouvelle année qui s'annonce. Et n'a parlé la prochaine fois. Et please subscribe and sustain. OK? OK. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. It was a pleasure talking to you regarding how to avoid gaining weight during the holidays. If you just came, please go and look at this the program and share it, subscribe. May God bless you. À la prochaine. À la prochaine. OK? Que Dieu vous bénisse tous, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, je vous aime tous. OK?